హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దినేష్ లా 46. ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే మనం అయితే బైక్ అయితే సర్వీస్ అయితే పోతున్నాం, పూర్తి సర్వీస్. వీడియోని లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి, ఛానల్కి కొత్త సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫస్ట్ అయితే మన బైక్లో అయితే పెట్రోల్ కొట్టించుకొని ఇక్కడ జర్నీని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు పోయి అన్నారంలో మా ఫ్రెండ్ కూడా ఉన్నాడు, వాడిని ఎక్కించుకొని వరంగల్ అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడైతే వరంగల్ దగ్గరకి అయితే వచ్చేసినాం ఫ్రెండ్స్. ఫైనల్లీ షోరూమ్ దగ్గరకు అయితే వచ్చేసినాం. ఇప్పుడైతే మన బైక్ అయితే లోపల తీసుకుపోయారు. ఇదే షోరూమ్. అన్న అయితే ఇంజన్ ఆయిల్ తీయడానికి స్క్రూలు అయితే బయటికి అయితే తీస్తాండు. ఇప్పుడైతే ఇంజన్ అయితే స్క్రూ తీస్తాండు ఆయిల్ తీయడానికి. స్క్రూ తీసుడు అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే ఇంజన్ ఆయిల్ అయితే బయటికి వస్తాను, మీరు చూడొచ్చు. ముందు చేన్ దగ్గర ఉన్న కప్ అయితే దాన్ని అట్లయితే తీస్తాను అన్న అయితే. ఇప్పుడైతే చైన్ అయితే అడ్జస్ట్మెంట్ చైన్ అయితే టైట్ చేస్తాడు. చైన్ టైట్ చేసుడు అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే బైక్ లో ఇంజిన్ ఆయిల్ ఉన్నది, మొత్తం అయితే బయట తీస్తాడు బైక్ నుంచి. ఇంజిన్ ఆయిల్ తీసుడు అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే ఇంజిన్ ఆయిల్ కి క్యాప్ అయితే వేస్తాను ఇంజిన్ కి. ఇంజిన్ ఆయిల్ కప్ అయితే ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి అన్నట్టు స్క్రూ. ఇప్పుడైతే ఆయిల్ ఫిల్టర్ అయితే బయటికి తీస్తాడు. ఆయిల్ ఫిల్టర్ బయటికి తీసుడు అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే కొత్త ఆయిల్ ఫిల్టర్ అయితే వేస్తాడు. మీరు చూసుకోవచ్చు, ఇదే కొత్త ఆయిల్ ఫిల్టర్. ఇప్పుడైతే ఆయిల్ ఫిల్టర్ అయితే లోపల అయితే వేసేసిండు. మళ్ళీ దానికి క్యాప్ అయితే వేస్తాను అన్న అయితే. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్క్రూలు అయితే ఫుల్ టైట్ చేసుకుంటాడు. ఇప్పుడు ఇంజన్ ఆయిల్ పోయడానికి స్క్రూలు అయితే బయట తీస్తాడు. ఇంజన్ ఆయిల్ స్క్రూ తీసుడు అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే ఇంజన్ ఆయిల్ అయితే లోపలికి అయితే పోస్తాడు.
నడిపోసుడైతే అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే మళ్ళీ క్యాప్ అయితే పెట్టిస్తాడు అన్న అయితే. ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ. ఇప్పుడైతే బైక్ ఉన్న ప్లగ్ అయితే బయటికి అయితే తీస్తాను అన్న అయితే. బయటికి తీసుడు అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే సాల్ట్ పేపర్తో అయితే క్లీన్ అయితే చేస్తాడు. మనం ఫుల్ వీడియో అయితే తీయలేకపోయినాము. ఫోన్లో అయితే ఛార్జింగ్ అయితే అయిపోయింది. టైం అయితే ఫుల్ వీడియో అయితే తీద్దాం. ఇప్పుడు వరకు అయితే ఇంతవరకే వీడియో. మనకి ఇప్పుడైతే బిల్ అయితే వచ్చేసింది. ఇప్పుడైతే బిల్లు పోయి కడదాం. ఫైనల్లీ మన బైక్ సర్వీస్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే కిందికి అయితే తీసుకొస్తుండ మా ఫ్రెండ్ అయితే. ఫైనల్లీ ఇది ఈరోజు వీడియో. ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్త వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ కొత్త వీడియోలో అయితే కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు టేక్ కేర్. బాయ్ బాయ్.